104.6 po ikim drejt të gjitha ato çfarë Malta ka për të ofruar. Kemi një zonjë e cila është një guid e licencuar për sa i përket Maltës, ka punuar për shumë vite në industrinë e turizmit, gjithashtu në Air Malta. Kam kënaqësinë që të ftojmë në një lidhje direkte nga Malta zonjën Paulina Zammit. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It's such a pleasure to be talking together this morning. How is the weather in Malta? Fantastic. We're having temperature of about 30 degrees at the moment and we are still swimming. The sea temperature is about 27 degrees. Perfect. Already summer there. Well, summer continues. Let's put it this way. Po përshëndetesha me zonjën Paulina dhe po e pyesja se si është temperatura, si është koha në Maltë, po më thoshte që është plot e përplot me diell Malta me temperatura 30 gradë me një temperaturë uji 27 gradë dhe kjo ju ka dhënë mundësinë të gjithëve që vera të vazhdojë dhe noti gjithashtu, pra të gjithë pushuesit të vazhdojnë të jenë në plazh. This is our first conversation. We want to know because you are part of tourism for many years up to now. We want to ask you about your favorite destination. Well, with regards to Malta, we have a variety of destinations. I mean, it depends what the client would like because besides the weather, which is always nearly all sunny days, and the lovely sea, Malta is rich in history, in archaeology, in art, and in architecture, not to mention the fauna and flora underwater. So, I mean, we have a lot to offer here, and one needs... Well, usually I tell my guests one need a week, but if one cannot come for a week, at least 4 days to visit Malta. Okej, pyetje së Marselit se kush është destinacioni më i përzemërt për zonjën Paulina, duke qenë se është edhe pjesë e turizmit prej shumë vitesh tashmë. Ajo po thoshte që Malta ka kaq shumë për të ofruar dhe prandaj është në krye të listës së destinacioneve të mia. E para njerë ka diellin, detin, kohën e bukur, plazhin e mrekullueshëm, por nuk mjaftohet vetëm më kaq për të mos përmendur këtu historinë, arkeologjin, gjurmët e arkitekturës të cilat të rrethojnë pothuajse në çdo pjesë të qytetit ku ti lëviz, por gjithashtu flora dhe fauna e pasur e bëjnë Maltën një nga destinacionet më të mira që ju mund të vizitoni. I've heard that you are one of the best guides in Malta. What do you offer to visitors? Well, we offer different tours, right? Definitely it will be one of the excursions will be the capital of Malta and the new capital, Valletta. And the city of Valletta was elected as the European City of Culture for 2018. And in Valletta, besides the city was built by the Knights of St. John in the 16th century, it offers beautiful palaces, its architecture, and also one of the most imposing building, which is the Co-Cathedral of St. John, which is full of art, which used to be the conventual church of the Knights of St. John. Okay. And Valletta was built over a peninsula, right? And the shape of Valletta is in the gridiron shape, and all streets, they end up in the water, right? And besides Valletta, we also offer a trip to the old capital, Mdina, which is a medieval capital, and it dates back to the 9th century. And we call it the Silent City. It's beautiful during the day. It's beautiful in the evening. Okay. And we do have a lot to offer. You see, there's a trip to the sister island of Gozo. Also in the south, then we have trips to the Blue Grotto, where, as I've said, there's underwater flora and fauna, and boat rides. The fishing village of Marsel, which is very picturesque. Not to mention then the 3 old cities on the other side of the harbor, what we refer to as the Cotonera cities. Oh. Where, yes, I'm referring to the other side of the harbor of Valletta. And there are 3 old cities, namely Cospicua, Sengile, and Victoriosa, where the Knights of St. John were stationed when they came to Malta, because Valletta was not there. Okay. I can see you are showing our beautiful balcony. Yes. Yes. Yes, which Yes, are we are. A landmark here. Yes, we are. Yeah, Po e we have a pyeste lot to offer.
We are sure about that actually, because also during our visit we saw amazing things in Malta, and we are really enthusiastic to be visiting Malta today. Just a few minutes until I translate, please. Po e pyeste Adelina zonjën Paulina se si çfarë ju ofrohet vizitorëve, duke qenë se zonja Paulina është një nga guidat më të kualifikuara dhe tashmë ka kaq shumë vite në turizëm, dhe ajo po na thoshte që ka disa ture në varësi të klientit dhe asaj çfarë kërkojnë vizitorët. E startojmë gjithmonë nga kryeqyteti i ri, nga Valeta, i cili është edhe kryeqyteti evropian i kulturës në vitin 2018, dhe ka një ndërthurje të mrekullueshme të pallateve të shekullit të 16 dhe ndërtesa të cilat janë të mbushura plot e përplot me art. Nëse dëshironi një ndërtesë tipike që t'ju jap të gjithë shijen e kryeqytetit, katedralja e Shëngjonit do të ishte ndoshta një zgjidhje shumë e mirë, e cila është ndërtuar në zemër të qytetit dhe ju jep mundësinë që ta shihni edhe qytetin kështu si në pëllëm të dorës. Vet Valeta është ndërtuar në një peninsula, në një gjijë, dhe në këtë mënyrë është e rrethuar edhe nga uji për t'i dhënë akoma dhe më shumë prestigj florës dhe faunës së këtij vendi. Pastaj vazhdojnë vizita në Mdina, në këtë qytetin që ndryshe e quajnë qyteti i heshtur. Okay. Për shkak të qetësisë që të dhuron, është një kryeqytet mesjetar i shekullit të 9 me ndërtesa të jashtëzakonshme për të cilin e folëm edhe më përpara. Më pas vizita vazhdon në ishullin Gozo, në Blu Grotto Marsel për të parë florën dhe faunën e mrekullueshme të Maltës, dhe gjithashtu ja një sekond se ishte një ishull peshkimi që unë jam bajta shënim emrin. Marsel. Shpresoj ta kem thënë sakt këtë, do e pyes edhe zonjën Paulina. Për të parë kështu edhe fushat e pambukut, por për të provuar edhe një farë qetësie përtej kryeqytetit. How many days would you suggest to stay in Malta to enjoy the full experience? I would suggest from 4, not less than 4 days, but I would suggest a week would be nice to visit Malta. And of course, you'll spend 1 day over on the sister island of Gozo, because Gozo has got a lot. Gozo is still very beautiful. You see, it's hilly, it's more fertile, it's full of valleys. Not to mention, on Gozo we have Gigantia temples, which are older than the pyramids of Egypt, right? And then also we do a boat ride on the island of Gozo, where we see the fauna and flora in Gozo as well, and also not to mention the citadel, which is fantastic on the island of Gozo. It's on a very high hill. You see, a citadel is a fortified city. It's from the time of the Arabs in the 9th century. So one spend a day in Gozo and everybody enjoys Gozo. Po e pyeste Adelina se sa ditë na duhen për ta parë të gjithë Maltën dhe për të marrë kështu një shije të gjithë vendit. Zonja Paulina po na thoshte që në fakt jo më pak se 4, pra të startoj nga 4 ditë minimumi, sepse një ditë të tërë do ju marr vetëm Gozo si ishull për të parë të gjitha ato çfarë ka për të ofruar, dhe për të pasur mundësinë ta shihni Maltën në tërësi do ju duhet një javë e plot. Në Gozo kemi harruar të përmendim edhe tempullin e gjigantëve, që duhet ta shohim pa diskutim. Do të bëjmë një udhëtim me varg deri aty, do të shohim edhe Kalan, citadelën në Gozo, dhe kemi një citadel e cila është e fortifikuar totalisht dhe bëhet fjalë për një citadel që nga koha e arabëve, që nga shekulli i 9. Pra imagjinoni se çfarë gjurmësh historike do të gjejmë në këtë vend. Okay, we know that everyone wants to come to Malta to see everything and to see, you said that we can see the archaeology, the history and everything, but which is the most type of tourist in Malta? Families, couples, or those who love history? Those who love history, and what can we see something else? For example, the nightlife? Yes, you see, we cater for all ages. And also we cater for all mentalities, I would say. For those who like history and archaeology, Malta is rich. For those who like art, we do have a lot of art, right? In our palaces, in our churches. For the young ones who likes fun, we have a lot of discos. I mean, even New Year time will be a lot of fun for the young ones, because besides the hotel will offer a buffet dinner with music, there's also a very big street party in the capital. So we do offer a lot for all types, even for those who like walking, right? In our countryside, there are walking tours as well. So
we cater for all ages rather. And that's perfect. Po e pyes te Marseli në fakt zonjën Paulina se cili është lloji I turistit që e preferon më shumë Maltën, janë familjet, janë ata që shkojnë me partnerët e tyre apo edhe ata që duan historinë. Dhe zonja Paulina po na thoshte që Malta pret çdo moshë dhe çdo mentalitet. Pra, edhe nëse keni ardhur për të vizituar thjesht vendet arkeologjike, historike dhe për të parë gjurmët e arkitekturës, Malta është mjaft e pasur. Nëse keni ardhur për artin, keni katedralet dhe artefaktet e jashtëzakonshme në Maltë, të cilat mund t'i vizitoni, dhe për sa I përket të rinjve që duan festën, diskot nuk mungojnë. Madje për vitin e ri, për ndrimin e viteve për festën e fundvitit do të jetë një magji më vete, sepse jo vetëm do të keni festa në çdo hotel dhe çdo bar dhe çdo klub, po do të keni festa në rrugë të cilat do pushtojnë të gjitha rrugët e Valetës së kryeqytetit të Maltës. Okay. Dear, we want to thank you so much for all of your time. It was a real pleasure, and we will meet in Malta now. Thank you. Yes, hope to see you and welcoming you in Malta soon. Thank you so much. Have a very nice day. Thank you and good luck. Goodbye. Thank you so much. Bye. Përshëndetemi me zonjën Paulina dhe kemi arritur kështu edhe në fund të udhëtimit për ditën e sotme. E dëgjuat vetë se si është viti I ri në Maltë. E keni fare të thjeshtë të shkoni, ju duhet vetëm Vastur Operator, kështu që klikoni në vas.al, shikoni ofertat më të mira dhe dhurojeni vetes një dhuratë të bukur për ndrimin e viteve. Ne ju përshëndesim bashkë do të shihemi nesër nga ora 7:30 deri në orën 10 si gjithmonë në Radio Travel dhe në Premium Channel. Nga Adelina, Marseli, kulla jon e vrojtimit dhe unë Ina, ne ju themi 1, 2, 3. Mirupafshim. Mirupafshim.